For lesson you will get 30 minutes. The complexity level is little higher compared to A1, and then there are few sections also there which are extra compared to A1. So for lesson you will get 30 minutes, and there you will get a 3 or 4 tile. So in Teil 1, Sie lesen in einer Zeitung diesen Text. So in Teil 1 you will be given like one article from the newspaper, and basis that you will have to give answers for these multiple choice questions. So 5 questions will be like that. Then in tiles Y you will be given this a board sort of thing, like a board which you can easily find in the mall, and basis that you have to give these answers. Like for next 5 questions you will get this kind of information, and basis that again you have to give a right answer from this multiple choice options. Then in tile dry there will be one email which you will read, and then uh, similarly you will have this multiple choice answers to give answers from. You will have a multiple choice questions to give answers from. Tile 4 is a little different, like in compared to all the initial 3 sections. So here you will be given all these advertisements. So tile 4 is little more time taking, because in one time you have to keep all the required informations in the mind also, and then the given advertisements as well. So for example, in the first scenario, Sarah heiratet bald und möchte mit vielen Gästen in einem Lokal feiern. So your friend Sarah, she's getting married soon, and then she want to celebrate in a local, somewhere in the local, with some of with lot of guests. So accordingly you have to read all the information and then find out which given information will be suitable as per Sarah's requirements. So this is something you have to do in this one. Okay, now moving towards Huron. Huron is something we will be doing as of now, right after I give you the quick overview of this. So here also you have like 3 or 4 sections. In first, you will listen to the audio 2 times. You will have multiple choice questions to answer from. Tiles Y. I think I told you this previously. Here you will listen to the audio only one time, and this will be like whole long conversation in one go, and then a lot of information which you have to pay attention to. Tile dry, again you will listen to the audio one time only, and then you have to give answer from these questions. Then in tile fear, you will listen to the audio 2 times, and then you have to give like yes no question, yes no answers basis the information you heard in the audio. By any chance, did we have we done the audio section from this modals arts in between? Because I'm having this feeling that you guys have done this audio section from this modals arts. Not yet. Oh, Nine. okay, we'll do it then. So uh, okay, so let me just quickly explain the Schreiben part also. Then we will move towards the audio section, and then we'll practice from there. So, Angie, could you quickly read this Teil 1? Okay. Sie sind unterwegs in der Stadt und schreiben eine SMS an ihre Freundin Ekaterini. Entschuldigen Sie sich, dass Sie zu spät kommen. Schreiben Sie warum. Nennen Sie einen neuen Ort und eine neue Uhrzeit für das Treffen. Yeah. So, like in Tile 1, you had to write just email only, but here there are 2 tiles, and in one you have to write an SMS.
And then in tiles Y, you have to write an email on a different topic. So here you are on the way in this city and you have to write a quick SMS to your friend. And what all information you have to write, you have to apologize or you have to excuse yourself for getting late, and then you have to give the reason also that why are you getting late. Nennen Sie einen neuen Ort und eine Uhrzeit für das Treffen, and you have to name the new place and the time for the meeting. So since you're writing an SMS, it could be like very quick and small, not too much details, but here that's why it's like 20-30 words. But when you're writing an email, it should be like as explanatory as possible, as we've discussed previously. Now Rachel, could you please read tiles Y? Ihr Chef, Herr Lehmann, hat bald Geburtstag. Hat Ihnen eine Einladung zu seiner Feier geschickt. Schreiben Sie Herrn Lehmann eine E-Mail. Bedanken Sie sich und sagen Sie, dass Sie kommen. Informieren Sie, dass Sie jemanden mitbringen. Fragen Sie nach dem Weg. Schreiben Sie 30 or 40 Wörter. Schreiben Sie zu allen 3 Punkten. Yes, so format is same for writing an email. Here what is happening, your boss, Herr Lehmann, soon he is having a birthday and you have got an invitation for his celebration. He has sent you an invitation for the celebration. Now you have to write an email to your boss mentioning all these points. Bedanken Sie sich und sagen Sie, dass Sie kommen. You have to be thankful for the invitation and you have to inform that you are coming. Then you also have to inform that you are bringing along someone, maybe your family member or maybe your friend. Dann fragen Sie nach dem Weg. You have to ask that how you can reach at the venue. So this is something you have to involve in your Schreiben part. One quick SMS and then one quick email. So this is and this 30 minutes for both the sections are more than enough. Since SMS is small and quick, it should not take more than 10 minutes. Ideally you should devote it like in this way, like 10 to 12 minutes for tile 1 and then the remaining time for tile 2, because email should be a little longer and it need more time to write and then for thinking also that what all information you have to involve. Now let's quickly do this Hören part. So Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Now I'll play the audio and each audio will be played twice, and as usual before the audio start you will given a few seconds to read through the question so that you will be able to answer. Just a second, I'm sharing the audio. Gütezertifikat Audible, right? Ja. A2. Modellsatz. Hören. Dieser Prüfungsteil hat 4 Teile. Sie hören Sendungen aus dem Radio, Gespräche, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und Durchsagen. Lesen Sie zuerst die Aufgaben. Hören Sie dann den Text dazu. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. Schreiben Sie Ihre Lösungen zum Schluss auf den Antwortbogen. Wörterbücher und Mobiltelefone sind nicht erlaubt. Okay, just to quickly remind, like when you get the question paper and then you get a separate answer sheet which looks like this. You have to fill in your information and then accordingly you have to write the answers. So I'll come to this later in detail to
to explain it, that in case you are planning to write the exam soon, so you should know that what document is for what, which document is for what. Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. Eine Information für die Besucher des Basketballspiels heute in der Olympiahalle. Die Parkplätze in der Nähe sind schon besetzt. Im Parkhaus am Einkaufszentrum gibt es noch freie Plätze. Besucher von außerhalb sollten nicht mit dem Auto kommen. Nehmen Sie die Bahn. Vom Hauptbahnhof gibt es kostenlose Busse zur Olympiahalle. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Eine Information für die Besucher des Basketballspiels heute in der Olympiahalle. Die Parkplätze in der Nähe sind schon besetzt. Im Parkhaus am Einkaufszentrum gibt es noch freie Plätze. Besucher von außerhalb sollten nicht mit dem Auto kommen. Nehmen Sie die Bahn. Vom Hauptbahnhof gibt es kostenlose Busse zur Olympiahalle. Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. Hallo Sabine, denk bitte an meinen dunklen Anzug. Du wolltest ihn doch aus der Reinigung abholen. Sonst weiß ich nicht, was ich bei Helenas Hochzeit morgen anziehen soll. Das Geschenk habe ich heute in der Mittagspause schon gekauft. Die Blumen holen wir ja erst morgen früh. Dank dir. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Sabine, denk bitte an meinen dunklen Anzug. Du wolltest ihn doch aus der Reinigung abholen. Sonst weiß ich nicht, was ich bei Helenas Hochzeit morgen anziehen soll. Das Geschenk habe ich heute in der Mittagspause schon gekauft. Die Blumen holen wir ja erst morgen früh. Dank dir. Lesen Sie jetzt Aufgabe 3. Guten Tag, Frau Meier. Ingrid Solms hier. Der Termin heute findet nicht in meinem Büro statt. Da ist ein Fehler in der Einladung. Ich habe im Hotel Leopold einen Raum reserviert. Sie wissen ja, am Bahnhofsplatz. Bitte kommen Sie um 10 Uhr direkt dorthin. Danke. Auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag, Frau Meier. Ingrid Solms hier. Der Termin heute findet nicht in meinem Büro statt. Da ist ein Fehler in der Einladung. Ich habe im Hotel Leopold einen Raum reserviert. Sie wissen ja, am Bahnhofsplatz. Bitte kommen Sie um 10 Uhr direkt dorthin. Danke. Auf Wiederhören. Lesen Sie jetzt Aufgabe 4. Nun zum Wetter. Am Wochenende ist es im Norden windig und bewölkt. Es regnet bei maximal 17 Grad. Im Süden am Samstag sonnig und warm bis 25 Grad. Am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Süddeutschland. Die Temperaturen fallen auch hier auf unter 15 Grad.
Sie hören jetzt den Text noch einmal. Nun zum Wetter. Am Wochenende ist es im Norden windig und bewölkt. Es regnet bei maximal 17 Grad. Im Süden am Samstag sonnig und warm bis 25 Grad. Am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Süddeutschland. Die Temperaturen fallen auch hier auf unter 15 Grad. Lesen Sie jetzt Aufgabe 5. Und jetzt unser Frühstücksradio-Gewinnspiel. Für alle, die es noch nicht kennen, genau um 7 Uhr spielen wir ein neues Lied. Wenn Sie wissen, wie der Sänger heißt, rufen Sie uns an. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. T-Shirts, CDs oder eine Eintrittskarte für ein Konzert Ihrer Wahl. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und jetzt unser Frühstücksradio-Gewinnspiel. Für alle, die es noch nicht kennen, genau um 7 Uhr spielen wir ein neues Lied. Wenn Sie wissen, wie der Sänger heißt, rufen Sie uns an. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. T-Shirts, CDs oder eine Eintrittskarte für ein Konzert Ihrer Wahl. Okay. Now let's discuss the answers. Wo kann man noch parken? A, B oder C? B. B. Okay. Nummer 2. Was soll Sabina nicht vergessen? Den Anzug. Rachel, what is your answer? Blumen. Okay, the correct answer is B, den Anzug. Anzug. Done. Because here, what happened was the person called and then he specifically mentioned about the Anzug. Geschenk, he mentioned that he already bought it. And then Blumen, he said that they will be purchasing tomorrow morning before going to the wedding. Nummer 3. Wo findet das Treffen statt? A, B oder C? C. Okay, C. What have you written, Anji? A. Okay, no. So that was all the names came up though, but the correct answer was number C. Why? Because initially she said that the meeting is not happening in the office. There was some mistake in the information. Now they are meeting in the Hotel Leopold, and then she was asking that come in directly, and the place is near to the Bahnhofplatz. So the correct answer is C. Dann, wie wird das Wetter am Sonntag? A, B oder C? B. What is your answer, Rachel? For me, Did you Suden Trocken. Okay. So the correct answer is B. In Norden und Süden nass. What is trocken and what is nass? Did you understand the meaning? Dry and Wet. Nass wet. is wet. So he said that this weekend in north side it's cloudy and if for whole weekend in in north side they mentioned that it is very cloudy and about the Gewitter also they mentioned, and then specifically for Sunday they said that
it will also rain in Sweden also it will rain on Sunday. So obviously then first is not the right answer, third is not the right answer because of Sunday. They mentioned it is wet in south. So obviously B is correct answer. If you're not understanding the whole conversation, then the last section could have helped you here to reach out to the correct answer, because anyways A and C are not the right answers. Okay, nummer 4. Was sollen die Hörerinnen und Hörer tun? A, B oder C? You guys have noted down the answers. Yeah. Okay. Okay, then quickly tell me A, B oder C. Not. Hmm. Come on, you've noted down the answer already. Why are you thinking so much? I'm not asking See? you to guess. Say. Ah. Huh? That is, Oh. you guys have written and still changing your answers. This is something you cannot do in the exam, guys. You just have to put down the answers in the answer sheet. Teacher will not ask you, okay, what do you have written? You have to write the answers in the answer sheet and submit it. Okay, the correct answer here is A. Den Namen den Sänger sagen. So the listeners have to call back and then tell the name of the singer. Okay. So whatever number of questions you have answered correctly, please give marks to you accordingly. Okay. Okay, now moving towards Teil 2. Sie hören ein Gespräch und Sie hören den Text nur einmal. Was machen der Mann und die Frau in der Woche? So you have to put an information that what they are doing over the weekend. So 5 information you have to pay attention to, and these are the things which they will be doing something from. Okay, I'm playing the audio and now pay more attention, please. Ende Teil 1. Teil 2. Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Was machen der Mann und die Frau in der Woche? Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. See the pictures now. Yeah. Sorry, I have a question. Sie Yes, Auntie. How do we do this one? So here you will have this page, and then as soon as the conversation starts, so this is something you have to keep all the pictures in mind. Like this is for Tanzan, this is in Steatagi, and this is Schwimmen. So there are two people talking, and then they are planning their week, that on which day they will be doing what. So let's say on Dienstag somebody says they finalize to go for swimming. So for Dienstag you will write answer say. Similarly, for Mittwoch, if they are saying maybe Rad fahren gehen, then for Mittwoch you will put answer G. That's how you're gonna do it. Okay. Okay. Yeah. Thank What you. is that? That is cooking. Letter H. Which one? Letter H. I cannot. That letter H. That is cooking, eating, right? Uh, yes, this seems Yes. like they are meeting somebody at their home or at their place, Okay. and this is they are having ice cream. This letter D.
What is that? Concert. Concert, right? I just like concert. Okay. Okay, now Sie hören jetzt das Beispiel. Sag mal, hast du schon Ideen für unsere Woche Urlaub? Wir wollen ja zu Hause bleiben, aber ich möchte schon jeden Tag etwas Besonderes machen. Vielleicht ein bisschen Sport? Oder Kultur? Mal sehen. Wir könnten ins Kino gehen. Am Montag kommt ein guter Film. Gute Idee. Montags gibt's dort Ermäßigung. Sie hören jetzt den Text. Und am Dienstag müssen wir zu unserem Tanzkurs, oder? Diese Woche nicht. Die Lehrerin ist auch im Urlaub. Wir könnten ins Theater gehen. Ich habe gesehen, es gibt ein interessantes Stück. Warum nicht? Dann müssen wir am Mittwoch aber Sport machen. Klar, wir können schwimmen gehen, im neuen Schwimmbad. Aber du weißt doch, dass ich das nicht gerne mache. Können wir nicht einen Ausflug mit dem Rad machen? Okay, das macht mir ja auch Spaß. Und was machen wir am Donnerstag und Freitag? Am Donnerstag können wir Eis essen gehen, bei Francesco. Moment, Donnerstagabend sind wir bei Julia und Tim zum Kochen eingeladen. Da sollten wir vorher nicht so viel essen. Ja, da hast du recht. Und wegen Freitag, da gehen wir zum Konzert vorm Rathaus. Da spielen tolle Bands. Okay, wie du möchtest. Aber am nächsten Tag, am Samstag, darfst du dann nicht so lange schlafen. Da ist nämlich unsere Schifffahrt auf der Elbe. Keine Sorge. Ich werde früh wach sein und dir sogar das Frühstück ans Bett bringen. that was quick and too much of information was there. Okay, now let's discuss what are they doing on Dienstag. Just give me the answers like A, B, C und so weiter. Also for 6, what is the correct answer? A. F. No, that was B. B. Theater again. So here, what Theater he said, again. the female said that they are going to the dance class, but then the male said, not this week. The teacher is also on holiday. Die Lehrerin ist auch am Urlaub. Also dann gehen wir ins Theater. So that is why B. Then am Mittwoch, what they are doing on Mittwoch? Swimming. C. Angie, what is your answer? Yeah, swimming. No, they mentioned swimming, but then again the male said no. Let's go for run. Okay, so the correct answer is G. Now for third one, Donnerstag, what they are doing? Ice essay. Essay. Ice essen. Okay, so in initial 3 questions, what was happening? Somebody was saying something, and the other person was saying, okay, no, do this one. So initially for Donnerstag, the female said, let's go for eating ice. But then the male said, don't forget that we have to go. They have some invitation for cooking and eating at their friend's place. So they should not be full before they go there. So they are going there. So for third one, 8 Donnerstag, das ist H. H. Then Freitag. I. D. No. In what all options you have put A? D. One option at one place only. D, yes. So this is the correct answer. Freitag, they are going for the concert im Rathaus. And am Samstag, was machen sie am Samstag? A. A. E, right? Ship. So they are saying that they have a ship on Sunday to go to their parents. Now I'm playing this audio one more time and pay attention to all the details which I gave for initial 4 questions. For initial 3 basically. Just a second. Playing it one more time.
Bau in der Woche. Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus. Jeden Tag etwas Besonderes machen. Sag mal, hast du schon Ideen für unsere Woche Urlaub? Wir wollen ja zu Hause bleiben, aber ich möchte schon jeden Tag etwas Besonderes machen. Vielleicht ein bisschen Sport? Oder Kultur? Mal sehen. Wir könnten ins Kino gehen. Am Montag kommt ein guter Film. Gute Idee. Montags gibt's dort Ermäßigung. Sie hören jetzt den Text. Now pay attention. Und am Dienstag müssen wir zu unserem Tanzkurs, oder? Diese Woche nicht. Die Lehrerin ist auch im Urlaub. Wir könnten ins Theater gehen. Ich habe gesehen, es gibt ein interessantes Stück. Warum nicht? Dann müssen wir am Mittwoch aber Sport machen. Klar, wir können schwimmen gehen, im neuen Schwimmbad. Aber du weißt doch, dass ich das nicht gerne mache. Können wir nicht einen Ausflug mit dem Rad machen? Okay, das macht mir ja auch Spaß. Und was machen wir am Donnerstag und Freitag? Am Donnerstag können wir Eis essen gehen, bei Francesco. Moment, Donnerstagabend sind wir bei Julia und Tim zum Kochen eingeladen. Da sollten wir vorher nicht so viel essen. Ja, da hast du recht. Und wegen Freitag, da gehen wir zum Konzert vorm Rathaus. Da spielen tolle Bands. Okay, wie du möchtest. Aber am nächsten Tag, am Samstag, darfst du dann nicht so lange schlafen. Da ist nämlich... Now did you understood? You got all the details which I mentioned? Yeah, Yes. we need to listen carefully. Yes. So when in order to get the correct answer, I said that previously also when we were practicing for even don't rush through the answers just because you heard one word. Don't try to make out the whole story from that one word. So that might be a trick in the question and that could not be a right answer. So pay attention to the whole text, whole conversation. Okay, now moving towards the next section, Teil 3. Hier hören Sie den Text einmal. unsere Schifffahrt... Ende Teil 2. Teil 3. Sie hören 5 kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 11. Was hast du gestern Abend Tolles gegessen? Ich wollte nur einen Hamburger haben, aber Lena und Sarah wollten lieber Fisch essen gehen. Im Fischrestaurant gab es auch Hähnchen, also habe ich das genommen. Es war okay. Ja, dann ist es ja gut. Lesen Sie jetzt Aufgabe 12. Entschuldigung, die Jacke da gefällt mir. Die mit den weißen Buchstaben. Welche Größe haben Sie denn? L. Ach, tut mir leid, aber diese haben wir nur noch in S. Aber vielleicht gefällt Ihnen die Jeansjacke hier. Oder der blaue Mantel. Nee, die Jeansjacke gefällt mir nicht. Der Mantel ist hübsch, aber zu warm. Den brauche ich nicht. Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Ja, bitte? Guten Tag, Herr Tung.
Hier ist Reimann vom Sportverein Ramersdorf. Ich rufe an wegen Ihrer Anmeldung. Das ausgefüllte Formular habe ich Ihnen gestern in den Briefkasten gesteckt. Ja, das habe ich hier. Aber für den Ausweis brauchen wir noch ein Foto von Ihnen. Kein Problem. Ich bringe Ihnen morgen eins. Schön, sonst haben wir alles. Auch Ihre Unterschrift. Gut, dann bis morgen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 14. Hallo Herr Thalas, hier Miguel Alba aus Haus Nummer 9. Wir haben gestern schon wegen der Reparaturen telefoniert. Ja, der Mechaniker hat den Aufzug in Ihrem Haus gestern Abend noch repariert. Und die Lampe am Eingang geht auch wieder. Ja, aber jetzt wird die Heizung in meiner Wohnung nicht mehr warm. Können Sie vorbeikommen und sich das mal ansehen? Lesen Sie jetzt Aufgabe 15. Guten Tag, hier ist Messner von der Arztpraxis Vollmer. Ja, guten Tag. Ich rufe an wegen Ihrer Krankengymnastik. Sie können nächste Woche Montag und Donnerstag um 16 Uhr kommen. Ja, das passt. Sie müssen nicht an der Information warten. Gehen Sie direkt in den Sportraum. Und bitte vergessen Sie das Rezept vom Arzt und Ihre Sportkleidung nicht. Okay, now let's discuss the answers. 11. Was hat das Mädchen gestern Abend gegessen? A, B oder C? Quickly, guys. You have already noted down the answers. C. C. Richtig. C. So she said that she wanted to eat hamburger, but their friends went to the fish restaurant, and then she had option only to have Hähnchen, which she had. So C is the correct answer. 12. Für welches Kleidungsstück interessiert sich die Frau? A, B oder C? A. A. Richtig. A. Was fehlt für die Anmeldung? A, B oder C? B. A. Nein. B. So the Photo form is ID. not missing, the signature is not missing, only the photo is missing. So the man said, I'll get that to you tomorrow. So B is the correct answer. 14. Was ist kaputt? A, B oder C? Anzug, Heizung, Lampe. 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 C. Heizung. Kala. Heizung. Don't do that, guys. Heizung. Tell me the answer what you have written. You have written C, right? Me, I wrote B, Yeah, but I why written I'm C. answering C? So you have to tell me the answer what you have written in your copy. B. Okay, Angie, what you have written? B or C? I wrote C. I wrote Okay. C. Okay, so I'll tell you the situation. Just tell me the honest answer. If there's any confusion, I'll like clarify that. So here, what was happening? One person from the building called to the mechanic or somebody, and that person says that we already came to your building yesterday and we repaired the ansuk and also the lamp in the stairs. So the person is saying, okay, but now the heizung if of my house is not working. So come and repair it. So correct answer is B. Nummer 15. Wohin soll der Mann gehen? A, B oder C? B. B. Richtig. B. Okay, now last exercise. This you will listen to 2 times. I think this is going to be like one whole conversation for all 5 questions.
So you have to pay attention to all of them, keeping all the questions in mind. Teil 3. Teil 4. Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Sie hören jetzt das Beispiel. Sarah, Sie kommen aus Ghana in Afrika. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Das war kurz nach meinem 5. Geburtstag. Da sind wir dann mit der ganzen Familie umgezogen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sarah, Sie kommen aus Ghana in Afrika. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Das war kurz nach meinem 5. Geburtstag. Da sind wir dann mit der ganzen Familie umgezogen. Sie hören jetzt den Text. Und wie fanden Sie das neue Leben in Deutschland? Ja, es hat mir sofort gefallen. Ich habe ganz schnell Freunde gefunden, beim Fußballspielen auf der Straße. Meine beiden großen Brüder haben mich immer mitgenommen. Zuerst haben sie mir Tipps gegeben, aber nach ein paar Monaten war ich besser als sie. Und dann? Wie ging es dann weiter? Als ich in der Schule war, hat mein Sportlehrer mir gesagt, bei welchem Fußballverein ich mich anmelden soll. Und dort spiele ich immer noch. Jetzt schon seit 14 Jahren. Und seit 2 Wochen sind Sie sogar in der deutschen Frauennationalmannschaft. Glückwunsch! Danke, ja. Und ich hoffe, dass ich bald auch einmal in einem internationalen Spiel mitspielen darf. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht Fußball spielen? Im Moment habe ich keine Zeit für anderes. Aber später, wenn ich nicht mehr so gut bin, möchte ich studieren. Und sagen Sie uns auch, welches Fach? Natürlich Sport. Na dann, alles Gute für Sie und danke für das Gespräch. Gerne. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und wie fanden Sie das neue Leben in Deutschland? Ja, es hat mir sofort gefallen. Ich habe ganz schnell Freunde gefunden, beim Fußballspielen auf der Straße. Meine beiden großen Brüder haben mich immer mitgenommen. Zuerst haben sie mir Tipps gegeben, aber nach ein paar Monaten war ich besser als sie. Und dann? Wie ging es dann weiter? Als ich in der Schule war, hat mein Sportlehrer mir gesagt, bei welchem Fußballverein ich mich anmelden soll. Und dort spiele ich immer noch. Jetzt schon seit 14 Jahren. Und seit 2 Wochen sind Sie sogar in der deutschen Frauennationalmannschaft. Glückwunsch! Danke, ja. Und ich hoffe, dass ich bald auch einmal in einem internationalen Spiel mitspielen darf. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht Fußball spielen? Im Moment habe ich keine Zeit für anderes. Aber später, wenn ich nicht mehr so gut bin, möchte ich studieren. Und sagen Sie uns auch, welches Fach? Natürlich Sport. Na dann, alles Gute für Sie und danke für das Gespräch. Gerne. Now let's discuss the answers. 16, ja oder nein? Nein. Guys, just give me a minute. Angie, what is your answer? Nein. Okay. So, Zara hatte
Am Anfang in Deutschland Probleme? No, she did not, because everything was like everything fell into place for her very quickly, and she also had many friends in the beginning also. Dann Nummer 17. Ihre Geschichte haben äh, ihr das Fußballspielen gezeigt, ja oder nein? Tell me the answer what you have written. 9. No Yeah. guesswork now. Okay, so the correct answer is yeah. Yeah. She said that her like her brothers used to take her on the street for the football game, and then she started playing it. 18. Ja oder nein? Ihr Lehrer hat ihr einen Verein empfohlen. Uh, Yeah. yeah. Das ist nein. 9. So here I am telling you why 9. So here the what is the question asking you basically, that her teacher Teacher. suggested her empfehlen, to suggest empfohlen, third form, perfect tense. So the teacher suggested her for a club. Verein, basically club, like each sport in Germany has their club, football club, basketball club. So here the question is asked, is if question is being asked that if her teacher suggested her for a club, for one club. So the answer is no, because she mentioned that her teacher has asked her that for which club she wants to play. So he did not suggest it, but he asked proactively because she was so good. So he proactively asked that which club she wants to play with. Rather being selected for a club, she got a chance to select a club. So that is why it is 9. Dann Nummer 19. Sarah hat schon bei vielen internationalen Spielen mitgespielt. Ja oder nein? Yeah. 9. 9. Correct answer is 9. She said now that she would look forward, or she will hopefully get a chance to play internationally also. So as of now, she is not playing. Now, Nummer 20. Sie studiert jetzt Sport an der Universität. Ja oder nein? Is she studying sport at the university at the moment? 9. 9. 9, because the question is that if she's studying as of now, she wants to study in future sport at the university, but as of now she's studying at the university. Okay, so now out of 20, tell me how many uh, were correct for each one of you. Please calculate quickly and tell me how many points you've got out of 20. I got 12 only. Okay, no problem. Maybe 15. 15. Okay, good. So uh, if you don't have this model charts, I'll give it to you. I'll send it over WhatsApp for tomorrow. What you guys will be doing, you will be writing these both the tiles, because if we'll write it in the class, it will be like a complete waste of time for everyone. We will not learn anything new. So you will do it as a homework and then send it to me, and then we'll discuss it in the class tomorrow. But before we wrap up the class, I am just showing you the answer sheets. So this is how the answer sheet comes basically. Ein Moment. Expression. So okay, like this is for Schreiben. This is how you get the points. So this is like a Muster. Muster means pattern or a specimen of the answer sheet. So here, Sie schreiben ihren Nachname und Vorname. In Germany, people first write their last name and then their first name. Also Nachname und dann Vorname. Your last name, comma, your first name. Here.
And then this PS, I think this is something, the number which you will get in your entry ticket or somewhere, then your institute and the place, like the institution where you are writing exam for and the place, and then your date of birth. This is the number. I think this is something the teacher will give you in the class, or you will have it in the entry ticket which you will get. Now pay attention to this section also. This is also markieren Sie so. You have to put answers in a correct form, not like this. An answer should not be either flowing out of the box or not shrinking in the box. It should be as exact of same size of the box, like this one, not like this, not like this, not like this. Sie müssen ankreuzen. So you have to cross. So this is how your answer sheet will be looking like. Lesen Teil 1. So if you could remember, there were questions. These are the question numbers and these were the options. So for lesen, zum Beispiel Teil 1, if for first question correct answer is B, you will mark B. For 2, whatever the correct answer, you will mark that. So for example, Huron Teil, like we did Teil 1 question first, if the correct answer was A, you would have crossed it here. Accordingly, second, third, fourth, fifth und so weiter. Now, We'll use Bleistift. ein Moment. I think you can use pen, pencil, anything which you want. Okay, yeah. So for Huron, like Teil 1, until 5 we had the question. Tile Y, 6, 7, 8, 9, 10, these were the options from where you had to select. Like for 6, if the answer was B, then you would have crossed B. For 7, if the answer was I, you would have crossed I. If for 8, if the correct answer was F, you would have crossed F. Similarly, for tile 3, here, AB would say, and then tile 4, which we just did, Ja oder Nein. Accordingly, you would have to fill in. You won't get the question, you won't be, you cannot like bring the question paper with you at home. You have to submit the question paper back along with the answer sheet. And this is something for teachers to do. The date you can enter in Unterschrift Bewertender 1. Okay, so this is something, nothing much you have to do here. This is something will be done by the invigilator. And this is the Antwortbogen for Schreiben. For Teil 1, here you will write the SMS, and then here you will write the email. So these are just the answers. This is something just for additional information. This is something you will not have. Yeah, so you will get only this sheet to fill in your answers, and then this sheet for Schreiben. Verstanden? Verstanden. Okay, so now I'll share this over the WhatsApp, and then please do the writing exercise, and then tomorrow, if possible, try to do lesson part also, but make sure to use a timer when you start doing it, so that you use 30 minutes approx, not more than that. Try to do the lesson part also within 30 minutes. Okay. Okay, then just a second, I have few more questions for you guys.